by here r ka cube you will get, because here what you will be getting, r ka power 4, 1 r is cancelled, so you will get r cube. This 4 को you can split into two parts, 2 into 2, so that we can get m into 2l, जिसको हम मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. तो B is equal to mu naught upon 4 pi 2 into m into 2l divided by r cube. This m into 2l is nothing but magnetic dipole moment. So we are getting this result, mu naught upon 4 pi 2m by r cube. This is what the magnetic field along the axis of a bar magnet. This point is situated along the axis. So B magnetic field along the axis is equal to mu naught upon 4 pi 2m by r cube. This is the expression of magnetic field along the axis. So we are finding the magnetic field along the axis at this point, which is separated. Its separation is given r from the center of the magnet. Separation is given from the center. So at this point magnetic field is developed because of north and because of south, because north has tendency to generate line, that's why its lines are outward. So Bn is like this. South has tendency to accept magnetic lines, so magnetic field due to south pole is in inward direction. Both are in opposite direction, and strength of north magnetic field due to north pole is greater than magnetic field due to south pole, because this point P is closer to the north pole. So Bn is greater than Bs. So net magnetic field, these two are vector quantity which are in opposite direction. So net magnetic field is what? Bn minus Bs. You can find Bn mu naught by 4 pi m by np square minus mu naught by 4 pi m by sp square. Mu naught by 4 pi, mu naught m by 4 pi, you can take common 1 upon np. The separation of north from pole, that is r minus l, and the separation of south from point P is r plus l. So 1 upon r minus l ka square minus 1 upon r plus l ka square. Then you can simplify and you will get the result, mu naught by 4 pi 2m by r cube. This we found magnetic field at a point which is situated along the axis of a bar magnet. Next, we will find a magnetic field along the equator. Equator is the line which divides the magnet into two parts. The magnetic field along the equator. This is the magnet. Again, a bar magnet which has two magnetic poles, north and south. Equator is what? A line which divides the magnet into two parts. तो मैंने एक line draw कर दिया. Again from the center, यहाँ पे मैंने कोई point P लिया है. So again from the center, its separation is r. So the separation of point P from the center is r. Now you have to find the magnetic field at this point. So again this point is outside the magnet. So outside the magnetic lines are generated because of north and accepted because of south. So at this point, because of north, lines are like this, because north has tendency to generate magnetic lines, and because of south has tendency to accept the magnetic lines like this. So this is what Bn and this is Bs. Now at this point both the fields are not in opposite direction. Clear? So here you cannot subtract these two fields directly, because north has tendency to generate lines, so its lines are like this, and south has tendency to accept the electric line or magnetic lines. So at this point here both the fields are not in the opposite direction, but its strength is same. Bn is equal to Bs. At this point, at point P, whatever is the field developed because of north pole, same field is developed because of south pole, because this point is equally separated from both the poles. जितना वो north से separated है उतना ही south से separated है. So at this point, field due to north pole is equal to field strength due to south pole, which is equal to mu naught m upon 4 pi divided by whatever its separation is, that np का square you can take. So Bn is equal to Bs. Why both the field, both the magnetic poles का magnetic field same क्यों है? Because both are at equal separation. But here we cannot separate, subtract these two fields because they are not in opposite direction. So what you have to find? You have to find the resultant magnetic field. So to find the resultant magnetic field, मैं इसको resolve करूँगा. यहाँ पे अगर मैं angle theta लेता हूँ, यहाँ पे theta, तो here also it will become theta and theta. Now you can resolve this magnetic field into two components. This Bn and Bs both you can resolve. If you are resolving this Bn, so along this direction what you will get? Bn sin theta. Along this direction it is Bn cos theta. In the similar way, magnetic field due to the south, Bs cos theta, and here it is Bs sin theta. Now along the y-axis both the components are against each other. Bn sin theta is against Bs sin theta. ये दिख नहीं रहा है, इसको मैं फिर से लिखता हूँ. यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? Bs sin theta. So Bn sin theta is against Bs sin theta. Both are cancelled by each other because Bn and Bs both are of equal magnitude. और ये एक्सिस पे along x axis, along negative x axis, both the components are in the same direction. तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. और वैसे भी अगर हम सोचो कि if you have a magnetic poles north and south,
तो एट दिस पॉइंट सोचो लाइंस ऐसे ही रहेंगी ना, नॉर्थ टू साउथ जाती है लाइंस, इफ आई टेकिंग एनी पॉइंट हियर, तो जो फील्ड आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है। द नेट फील्ड at any point on that equator, if you are taking a point on that equator, so net field is what, from north to south outside the magnet. So net field we are getting towards negative x axis, now we are not getting any field along y axis. और वैसे भी यहाँ पे देख लो bn sin theta is cancelled by bs sin theta, so both the vertical components are cancelled and horizontal components are added. So net magnetic field यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, b is equal to 2 bn cos theta, because bn and bs both are equal. So net magnetic field is what, bn cos theta and bs cos theta. So both the terms you can add. So net magnetic field is what, 2 bn cos theta. We are not going to get any vertical component here, only horizontal component is there. बस इसी को simplify कर लो, you get the field along the equator. तो b is equal to 2 bn. In place of bn, what you can put, mu naught upon 4 pi m upon np का square into cos theta. So cos theta from this triangle, cos theta is what, adjacent upon hypotenuse. Adjacent is what, this part, that is L. So L upon NP, hypotenuse is nothing but N and P. So cos theta को भी मैंने लिख दिया, now just simplify this. और NP हमारा कितना होगा, NP is what, hypotenuse, that is root of R square plus L square. So B is equal to, ये 2 को मैं राइट साइड ले जा रहा हूँ because M into 2L को हम मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते हैं, तो mu naught upon 4 pi m into 2L divide by np, और np का स्क्वायर एंड np, what you will get, np का क्यूब. Now in place of np you can substitute this r square, root of r square plus L square. So what you will get, mu naught upon 4 pi, this m into 2L is what, capital M, divide by np. So in place of np I can put r square plus L square whole to the power 3 by 2. Again you are getting a complicated denominator which can be simplified. Again we have to make that assumption कि r is already greater than L, so r square is much greater than L square. So what we can write, r square plus L square को you can assume just r square. So that assumption we are making in to simplify that denominator. So b की value what you can write, mu naught upon 4 pi m upon, now what you can write, r square का power 3 by 2, that 2 is cancelled, you will get mu naught upon 4 pi just m by r cube. This is what the magnetic field along the equator. So along the axis we were getting 2m by r cube, along the equator we are getting m by r cube. So magnetic field along the equator is what, mu naught upon 4 pi m by r cube, which is half of the magnetic field along the axis. Axis पे इसका डबल था, axis पे कितना था, mu naught upon 4 pi 2m by r cube. So magnetic field along the axis is double of magnetic field along the equator. ये relation याद रखना, b axis is 2 times of b equator. Magnetic field along the axis is 2 times of magnetic field along the equator. Axis पे directly we can subtract and get the result, but equator पे because of north it has tendency to generate lines, and because of south it is in this direction, so here you cannot directly subtract it. You have to resolve along y and x. Y components are cancelled and x components are added. The net magnetic field is what, 2 bn cos theta, because bn and bs both are equal. So what we can write, in place of bn and bs, mu naught by 4 pi m by np का square, then substitute the value of np. Np is nothing but the hypotenuse of this right angle triangle. So np is equal to root of r square plus L square. So 2 is standard result we have derived along the axis and along the equator. Next we will be finding at any random point, जरूर नहीं वो एक्सिस या इक्वेटर पे हो, you can find for any random point. So next we are going to discuss, so you have to find the magnetic field at a point which is situated randomly at any मैंने कोई रैंडम पॉइंट लिया at any random point P. So again this is the magnet which has two magnetic poles, north pole and south pole. अभी मैं एक्सिस और इक्वेटर नहीं लूंगा, मैं यहाँ से कोई भी रैंडम पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, this point P which is making some angle theta. Center set separation is again R. So I have chosen some random point P where you have to find the magnetic field, and it is making some angle theta with the axis of the magnet. So at that point, तभी मेरा जो पॉइंट है वो एक रैंडम पॉइंट है, तो उसको मैं अपना नया एक्सिस बनाऊंगा. ये मेरा नया एक्सिस है, ये एक्सिस मैं इसको ले लेता हूँ और इसको इक्वेटर, द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये मेरा नया वाला इक्वेटर है.
मतलब ये मैग्नेट का एक्सिस नहीं है, मैं जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ना उस लाइन के अकॉर्डिंग मैंने वहां पे एक्सिस मान लिया, एंड द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दैट एक्सिस इज दैट द न्यू इक्वेटर। अब सोचो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ, तो सेम डायरेक्शन यहाँ पे भी रहता है, जो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो हियर आल्सो इट हैज द सेम डायरेक्शन। हियर इफ इट इज मेकिंग थीटा, तो ये भी थीटा। मैग्नेट का जो लाइंस होती है ना, मैग्नेटिक लाइंस यहाँ से जनरेट होकर यहाँ पे जाएंगी, तो लाइंस का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, बट मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस जो यहाँ पे जनरेट होगी, द लाइंस व्हिच आर जनरेटेड बाय नॉर्थ एंड एक्सेप्टेड बाय साउथ, वो तो टर्न होती रहती हैं, तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चेंजेस इट्स डायरेक्शन, बट मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये साउथ टू नॉर्थ है, तो वैसे ही मैंने मैग्नेटिक मोमेंट वहां पे बना दिया। एंड नाउ दिस मैग्नेटिक मोमेंट हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स अलोंग एक्सिस एंड अलोंग द इक्वेटर। इफ यू आर रिजॉल्विंग इट अलोंग एक्सिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m cos थीटा, एंड अलोंग इक्वेटर क्या हो जाएगा m sin थीटा। क्लियर? या इसको एक्सिस को x डैश में मान ले रहा हूं, इसको y डैश ले लो, नया वाला हमारा xy एक्सिस, ठीक है। सो ये m जो था इसका कंपोनेंट अलोंग x इज व्हाट m cos थीटा, बिकॉज़ दैट इज द एडजेसेंट साइड, एंड अलोंग y इट इज m sin थीटा। ठीक है, अब अगर मैं एक्सिस पे लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x पे लेता हूं, तो क्या आ जाएगा, जो हमारा फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m by r cube था, बट हियर यू हैव टू टेक m cos थीटा बिकॉज़ मैग्नेटिक मोमेंट का कंपोनेंट इज हैज बीन चेंज्ड, सो m cos थीटा डिवाइड बाय r क्यूब। हमारा रिजल्ट क्या था एक्सिस पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m by r क्यूब होता था, बट वहां पे हम मैग्नेटिक मोमेंट कंप्लीट लेते थे बिकॉज़ वो मैग्नेट का ही एक्सिस था, बट यहां पे ये एक्सिस मैंने चेंज, ये हमारा अलग सा कुछ एक्सिस है ना, तो the component या effect of this magnetic moment along this axis what m cos theta, that's why I am not using m, I am not taking the complete magnetic moment, I am taking the effect of this magnetic moment along this axis, that is just m cos theta. Magnetic field along y axis, the new y axis is what mu naught upon 4 pi into just m sin theta upon r cube, because जो perpendicular axis था, जो equator था, उस पे magnetic मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड हाफ था, तो जस्ट हाफ किया मैंने, बट आई एम नॉट टेकिंग जस्ट कंप्लीट मैग्नेटिक मोमेंट, आई एम टेकिंग m sin थीटा, द कंपोनेंट ऑफ दिस m अलोंग y एक्सिस। ये पूरे को मैं लिख सकता हूं 2b cos थीटा, और इसको मैं b sin थीटा लिख रहा हूं, वेयर b इज इक्वल टू आई एम राइटिंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m by r क्यूब को मैं b लिख रहा हूं इन प्लेस ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई m by r क्यूब। ये इतना बड़ा टर्म को मैंने भी ले लिया, तो व्हाट वी कैन राइट 2b cos theta and here you can write 2b sin theta. So at this point two fields are there, one field is in this direction and one field is in this direction. यहाँ पे हमारा एक by है और यहाँ पे क्या है bx, both are at 90 डिग्री, तो अगर इनका हम रिजल्ट निकालेंगे if two vectors which are at 90 डिग्री, तो इनका रिजल्ट क्या है, you can use vector addition, so b is equal to root of bx square plus by square. Now you can just simplify this. So b is equal to root of bx. Bx is what? 2b cos. So what you'll get 4b square cos square theta plus by is what? b square sin square theta. हम यहाँ से b square बाहर निकाल सकते हैं, 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2b तो बाहर निकल जाएगा, रूट में हमको क्या मिलेगा, सॉरी 2 नहीं निकलेगा, ये 4 नहीं निकल पाएगा, केवल b square बाहर आएगा, 4 तो रह गया इसमें बिकॉज सेकंड में 4 है ही, तो 4 cos square theta plus sin square theta. So net magnetic field is what? B net is equal to B root of, from this 4 cos square theta, इसको मैं split कर सकता हूँ 3 cos square theta plus cos square theta, so that we can use the sin square theta plus cos square theta वाला identity. So what we can write 3 cos square theta plus cos square theta plus sin square theta. मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ उस आइडेंटिटी sin square theta plus cos square theta वाली आइडेंटिटी यूज करने के लिए, so in place of sin square theta plus cos square theta you can write 1. So now the net magnetic field what, b root of 3 cos square theta plus 1. This is what the net magnetic field, the resultant magnetic field. तो in place of b you can substitute this. तो हमारा अब जो देखो b आ रहा है, b हमारा क्या आ रहा है, mu naught upon 4 pi m by r cube root of 3 cos square theta plus 1. This is the result. So this result is applicable for x and equator also. हर एक पॉइंट के लिए applicable है. If you have to find the field along the axis,
अब सपोज करो अगर हमारा पॉइंट एक्सिस पे होता तो इस लाइन को टर्न करके एक्सिस पे ले आओ तो थीटा 0 हो जाएगा. So if you are putting theta 0 here, what you will get? 3 cos 0 is 1, तो 3 plus 1 that is 4, 4 बाहर आएगा 2 हो जाएगा. तो you will get mu naught 2m by r cube. मतलब you will getting result of the axis. And if you have to find the field along the equator, field at any point which is along the equator. तो इसको अगर इक्वेटर बनाओगे तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री. So if you are finding along the equator, theta will become 90. तो यहाँ पे 90 पुट करोगे तो ये टर्म चला जाएगा. You will get just root of 1 that is just 1. So mu naught by 4 pi m by r cube. तो इस फॉर्मूले में हम दोनों पुट कर सकते हैं. फॉर एक्सिस, अगर एक्सिस में पुट निकालना है तो एक्सिस के लिए थीटा 0 हो जाएगा और इक्वेटर के लिए थीटा कितना हो जाएगा 90. इसमें पुट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा. क्लियर?